Ini saya turun live pukul 5.30 8 September. Hari ini topik perbincangan kita ialah MITRA 420. Good morning, good morning. Baik, kita tunggu sekejap. Get everybody on board. Lepas kita ada guest pada pukul pada pagi, tapi hari ini this will be a solo show. Hari ini kita akan bercakap mengenai MITRA 2025 dan juga what is happening inside it. Jadi, isu MITRA ni isu yang saya fikir agak penting. So, we gonna talk about that. Kita takkan tunggu orang lain untuk masuk. Kalau ada orang yang masuk, of course, dipersilakan. Good morning, Ms. Prema. Saya tahu ramai dari kita masih keliru, masih confused, masih marah, masih kecewa. Tidak tahu apa yang tengah berlaku. MITRA ni dah keluar ke belum? Kalau dengar Menteri cakap, kalau dengar YB Madani cakap, macam dah keluar. Tapi sebenar-benarnya masih belum lagi. So, benda ni sebenarnya agak melampau. So, that is what we are going to be talking about today. So, this is very important. Good morning. Baik. Hari ini kita nak kupas isu ni for the next 1 hour. Without any filters, we're gonna really talk about this issue. Kita akan bercakap dari segi apa yang tengah berlaku sebenar-benarnya. Kita juga akan mengupas sedikit mengenai apa yang diperkatakan oleh pegawai-pegawai mereka dari dalam. Kita nak analyse a little bit on what's happening dari apa yang kita baca dan juga finally come to a conclusion. Siapa sebenarnya MITRA punya 420. 420 itu penting, kita nak tahu. So that is very, very important. So, good morning. So, first and foremost persoalan paling besar, kenapa MITRA jadi macam ni? I think this is important, So, at the very important, at the onset of these issues right now, mereka dah cakap, PM bercakap bahawa kali ini MITRA akan menyalurkan wang-wang mereka melalui agensi-agensi. Contohnya, KPKT akan dapat 10 juta, Menteri Perpaduan akan dapat 10 juta, dan juga a few more agensi kata silap. KPM akan dapat 5 juta untuk SJKT. This is happening. So, dekat sini kita tahu why MITRA is doing this. Wait a second, kalau kita lihat balik, MITRA ni sebenarnya adalah unit transformasi. And unit transformasi ini mempunyai mandate tersendiri untuk menjalankan program tersendiri. So, do they need to really give this money to agensi-agensi lain ataupun kementerian-kementerian lain? What is that for? So, itu yang penting. Kita tahu setiap kementerian ada dana. Untuk sekolah Tamil, mereka ada dana Kementerian Pendidikan. Untuk rumah ibadat Hindu, of course, mereka ada dana di bawah Kementerian Perpaduan. Dan untuk kampung India, mereka boleh dapatkan dana daripada what we call dana KPKT. So, in this sense, and kenapa mereka perlukan gunakan dana MITRA sebanyak 100 juta untuk disalurkan kepada kementerian-kementerian yang tentunya lebih besar? So, that is a question. Contohnya Kementerian Pendidikan, for example, mereka mempunyai dana dalam berbilion-bilion. In fact, they got the biggest penyaluran dana tahun lepas. Jadi, why do they have to do this? So, kenapa nak guna dana MITRA? MITRA sepatutnya ialah dana transformasi B40 India, bukan dana untuk beri dekat kementerian lain. Ini juga bukan saya yang cakap sebenarnya. In fact, semalam saya tengok di dalam Malaysia Kini, there was already a lot of people who were coming in and complaining, termasuk pegawai-pegawai dalaman mereka. One of the most important thing that I read, let me just buka the artikel sekejap. Apa?
Dan artikel ni keluar dalam Malaysia Kini semalam itself, ya. So let me go back dekat artikel tu. Saya pun sebenarnya terkejut juga sebenarnya bila baca artikel tu. Nampaknya masih lagi ada orang-orang yang baik di dalam MITRA yang sanggup bercakap demi MITRA and telling the truth about MITRA. Kejap, what is it? Kita kupas dulu isu apa yang mereka cakap, ya. So the article is called Dana MITRA, masih banyak persoalan yang masih belum terjawab. This is written by B. Nanda Kumar. Apa yang dikaitkan dalam artikel itu ialah pegawai-pegawai dalaman secara anonymous, ya, berkata mereka sebarang pada hari ini keliru akan struktur dan hala tuju unit MITRA. Sejak Madani mengambil alih MITRA, MITRA sudah tidak ada hala tuju. Kita tidak tahu siapa yang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan berhubung program-program MITRA. Wow. Kalau sebelum ini, MITRA menjadi unit menapis permohonan serta meluluskan serta menjadi badan kawal selia, akhirnya hari ini program-program yang diluluskan oleh MITRA ditolak bulat-bulat oleh PMO. Apa gunanya mereka buat penapisan selama 4-5 bulan, go through the entire hassle dan akhirnya ditapis dan ditolak bulat-bulat. Lebih kecewa, ya, mereka berkata, ya, program-program baru diluluskan, diumumkan tanpa diberitahu langsung kepada MITRA. Oh my God. Ini pelik. MITRA pada 2018 sebenarnya MITRA ditubuhkan pada 2018 sebagai penjenaman semula sedik dengan tujuan menangani isu kemiskinan dan memperkukuh pembangunan sosio-ekonomi masyarakat India B40. Dengar baik-baik, ya. MITRA di-brand daripada sedik dan ianya ditubuhkan untuk menangani isu kemiskinan B40 masyarakat India. So in that sense, if you talk about that, kenapa wang MITRA perlu disalurkan kepada agensi-agensi kerajaan lain? Bukankah mandate MITRA sebenarnya ialah untuk membuat perkara itu sendiri terus dan direct kepada rakyat B40 India? So that's what we have to ask here. Baik, of course, ramai di sini sudah tahu baru-baru ini ataupun in most recent times, ada YB Ramanan yang telah diberi tanggungjawab. Beliau juga yang biasanya kita lihat mengawal Celia, bercakap demi MITRA. Of course, siapa yang beri kuasa kepada YB Ramanan? Kita diberitahu bahawa YB Ramanan mendapat mandat daripada Anwar melalui Ketua Setiausaha Perbendaharaan Johan Mahmud Merican yang telah mengarahkan Ramanan menjaga al-ehwal komuniti masyarakat India. But apa gunanya nanti ada YB Ramanan merangkap sebagai pengerusi MITRA? Which is very, very confusing. What is Prabha punya position? I agree with you dengan Miss Rema. So di antaranya yang kita perlu persoalkan sini, apa sebenarnya fungsi seorang YB yang duduk sebagai pengerusi MITRA jika beliau diendahkan langsung? It's not even bothered at all, ya, in the collective agreement on what's going to happen in MITRA. It is funny. So, kita lihat, ya, sama ada di Parlimen ataupun di sidang media ataupun in fact dalam meeting-meeting berkaitan dengan MITRA, YB Prabha tidak dijemput. This is very funny. Raman juga dilihat menjadi muka kepada MITRA baru-baru ini. So, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab kepada MITRA pada hari ini? Anyway, going into this particular article, ya. Ini artikel yang ditulis oleh Malaysia Kini dan mereka interview directly to MITRA punya pegawai. So mereka berkata, pegawai kanan MITRA pada hari ini berasa kecewa sekali dengan keputusan berhubung program dan dana MITRA dan mereka anggap ada diskriminasi. I'm not saying this. Again, go read the article. They are telling this, ya.
mereka berkata tidak ada petunjuk mengenai pengumuman, malah pengumuman yang diumumkan oleh PMS itu sebenarnya is not even sebahagian daripada MITRA. Itu ialah sebenarnya program khas berkaitan dengan RMK 13. Wow. Jadi kenapa kerajaan umum inisiatif kepada masyarakat India di bawah RMK 13 tetapi menggunakan dana MITRA? Bukankah it's to be two different separate things? So ini jelas satu percanggahan. I give you again an example. Setiap kementerian ada peruntukan masing-masing. Contohnya, kalau anda nak baik pulih ICT di SJKT, you are supposed to use the wang di dalam KPM, Kementerian Pendidikan. Untuk memperkasa rumah ibadat contohnya, there is also dana for that untuk RIBI di bawah Kementerian Perpaduan. Untuk kampung-kampung India, kalau you nak buat atap ke, nak buat rumah ke, nak buat whatever it is lah, ada dana di bawah KPKT. Question that is being asked again and again is, kenapa nak guna dana MITRA? So, this is a question that is not just running in my mind or our other influencers or other people who are speaking about MITRA. Sebenarnya ini sudah mula ditanya secara umum, diberita secara umum oleh pegawai-pegawai dalam MITRA. Now, this is crazy. Sehingga hari ini sebenarnya tidak ada seorang pun, not even one YB India Merani yang berasa mereka perlu bertanggungjawab untuk bercakap mengenai isu MITRA. Even with a wave of people protesting this issue, a wave of rakyat asking about this, today hari ini pegawai MITRA sendiri pun menyoal isu ini, tetapi mereka di dalam YB yang duduk di dalam masih empuk berada di dalam kerusi masing-masing, duduk diam, duduk pekak, duduk bisu. Wow, this is crazy. So, you guys, do you think tahun ni MITRA akan dapat menyalurkan 100 juta dengan benar dan betul? Itu persoalannya. So, this year kan, is it going to happen? Baik. We also know 30 Julai PMO ada mengumumkan 16 program diluluskan untuk manfaat masyarakat India. Dengan berkata penekanannya akan diberikan kepada bidang pendidikan dan latihan, kerohanian dan kebudayaan serta kesejahteraan sosial. Ini daripada sebenarnya 45 program yang diluluskan pada awalnya. Tetapi YBPMX berkata ianya akan dipotong kepada 16 program. So remember it's supposed to start at 45. Hari ini mereka potong jadi 16. Because PMO berkata dia ada banyak pendekanan lah. Tetapi soalan yang bermain di minda begitu banyak orang ialah kenapa program ini dipotong daripada 45 program nasional kepada 16 program. Of course, jawapannya yang diberi oleh PMO pada waktu itu ialah ada pertindihan dengan program-program lain di kementerian-kementerian lain. Okey, kita terima. Apa sekarang program-program yang dilancarkan itu? What is the 16 program? Sampai hari ini sebenarnya, nobody knows. Sampai hari ini, nobody knows. Ingat 30 Julai mereka umumkan bahawa sekarang ni hanya ada 16 program. After that, sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang keluarkan list program itu terus. Now, what is happening here? Sekarang kita akan tanya, apa program itu? Do people know what is the program? Apa jumlah program itu? Apa program yang akan dilancarkan itu? Dan siapa yang akan mendapat manfaat ataupun impactnya? Bila kita tanya, mereka diam. Bila kita tanya, mereka diam I find it very funny. I'm a corporate guy. I can tell you very, very upfront. Kalau contohnya, list penamanan itu, yang 16 nama itu, kalau diberikan kepada seorang pegawai yang paling junior pun lah, it won't take more than 5 minutes to release the list. Won't take more than 5 minutes. All you have to do is get the list name,
put it in a Microsoft Word, export sebagai PDF, dah boleh hantar kepada agensi-agensi, kepada media dan everybody. Tapi sampai hari ini, mereka tak nak umumkan list. But why? Itu penting. So, obviously kerana kita dah nampak adalah muslihat-muslihat untuk menyembunyikan beberapa perkara. Apa dia? So, Encik Kana cakap, it's all empty promises, it's not going to happen. I agree. Betul. Apa yang saya tahulah, saya dengar-dengar lah, this is from the grapevine. Mereka berkata, ya, bahawa in the rumors tu, bahawa sebenarnya hanya RM805,000 in total, ya, program-program dilancarkan. Maksudnya 16 program yang dilancarkan tu, jumlah nilai keseluruhannya ialah hanya 805,000 sahaja. Now guys, go back, think about it again. MITRA punya value tu berapa? 100 juta. Pada hari ini, mereka hanya berikan 805,000 sahaja. Not even 1 million. Pelik tak? This is what I call 4-0 sebenarnya. Kalau masyarakat India, korang tahulah 4-0 tu apa. Baik. Let's go back into this article again, ya. Kita tengok apa pegawai-pegawai kanan MITRA bercakap, ya. Mereka berkata bahawa kenyataan PMO itu sebagai diskriminasi terhadap masyarakat India. I keep on telling you guys, ya, tahun ini merupakan tahun pengabaian yang agak teruk sekali. It's very simple. Kalau mereka janjikan 100 juta untuk masyarakat India, then I expect for the people, for the community, that 100 million is delivered. It is, saya tak kisahlah macam mana mereka nak deliver, apa plan mereka. They should have a plan, of course, but they should have delivered this program in hand. Tetapi sehingga hari ini, PMO tolak permohonan yang diluluskan MITRA atas alasan bertindih. Now, alasan bertindih ni korang boleh percaya ke tak? What do you think? You think alasan bertindih ni remeh ataupun alasan bertindih ni betul? We have to really ask. Kami pun nak tahu juga sebenarnya kalau kau cakap bertindih, apa sebenarnya yang bertindih? So of course, kita pun tak naklah unit MITRA ni untuk buat benda-benda yang tak berfaedah. Kan? Tell what is it in the first place. Apa yang bertindih, kenapa ia bertindih, apa sebabnya ia ditolak. And then apa program yang boleh dibuat supaya ia tidak bertindih. Now, because if you think about it again kan, semua program yang akan dibuat pastinya akan bertindih dengan another kementerian in one way or in one form. So, how do you gonna make a new program? I know in the recent 16 list, America which they have launched, ada program gunting rambut. Tell me here, do you think program gunting rambut ini ialah program yang unik kepada MITRA? That's not the case. Program gunting rambut ni of course ada di bawah MARA, ada di bawah Tekun, ada di bawah agensi-agensi lain. Jadi, kenapa pula program gunting rambut dibenarkan? Kenapa pula begitu banyak program yang baik seperti program AI, program mental health and depression, program program keciciran murid, program-program baik yang mempunyai nilai-nilai impact tinggi kepada masyarakat India, semuanya dipotong dan diganti dengan program-program berskala kecil, ya. So I give you an example, ya. To give you a comparison, program-program yang dijalankan pada awalnya ialah contohnya program what is it called? Program mental health, for example. Program mental health sebenarnya ialah program nasional, dijalankan di 6 negeri. Setiap negeri mempunyai 5 sekolah dan mempunyai pelajar-pelajar high risk, ya, depression dan juga suicidal, yang kini mereka akan tolong, mereka akan buat intervention melalui kaunselor dan cikgu-cikgu lain. So this is a very big program and dia punya value dekat 300,000. Of course lah, the value is because it is a national program itself, melibatkan lebih ratusan orang pegawai yang perlu work this together. Mereka potong benda tu, mereka ganti pula dengan program gunting rambut. Program gunting rambut ni pula sebenarnya ialah program kecil, bernilai dalam skop 20,000 sahaja. Now, tell me guys, kalau you buat program gunting rambut lah, ya, pada nilai RM20,000, how many Indians going to be transformed?
berbanding dengan program mental health dan depression yang melibatkan ratusan orang kanak-kanak yang high risk. உண்மையா சொல்லுங்க, இருதாயிரம் தான் கொடுப்பாங்க. I don't think so you can even open a barber shop with that money. So what gives here? Adakah program mental health dan depression ini tidak memuaskan ataupun tidak perlu, ataupun mereka tidak yakin dengan impact yang boleh berlaku untuk program mental health ni? Another example is of course program keciciran murid. Program keciciran murid, let me just give you an example why and how it happened. As you guys know, pada waktu COVID, banyak kanak-kanak yang tercicir dari segi pendidikan, dari segi pengajaran di sekolah. So, inilah anak-anak murid masyarakat India yang contohnya mungkin tidak dapat pergi ke kelas prasekolah ataupun kelas sekolah rendah ataupun sekolah menengah dengan baik. So, mereka jelas are not able to follow through with the education plan that we have. Jadi, sebenarnya program keciciran murid ini akan membantu memberikan intervensi kepada kanak-kanak ini untuk come back to the right level dengan pelajar-pelajar lain secara setara. Now, I think this is a very good program as well. Program ni juga bernilai ratusan ribu, melibatkan pelbagai sekolah, melibatkan ratusan anak-anak kita. Ianya diganti pula dengan program Dewaram. Baik, Dewaram something wrong with me lah. Is of course very good. Tapi program Dewaram yang ditawarkan tu ialah bernilai 20,000 sahaja. Melibatkan sebuah kawasan kecil. I'm asking again, kenapa program keciciran murid berskala nasional perlu dipotong, perlu dipancung dan diganti dengan program Dewaram? Bukankah program Dewaram ini sepatutnya sudah mempunyai dana di bawah contohnya Kementerian Perpaduan? Betul tak? So, இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வி கேட்கும்போது தான் எனக்கு ஒன்று தான் தோணுது. Apa mereka cuba buat di sini? Adakah mereka tidak mahu menggunakan apa yang ada dalam kepala mereka di sini? So, let's go. Now let's talk about program berimpact tinggi seperti cakap tadi lah. Ya, program AI. I saw this the other day. This one guy was speaking about program Sailor. Dia berkata dia sebenarnya membuat program di mana mereka menawarkan kursus latihan untuk mengambil remaja yang mungkin tidak menghabiskan SPM dengan betul, yang bermasalah, train them to the qualification that is needed to become a sailor ataupun bekerja dalam cruise ship. So apparently they did this in 2019. They had about 150 people who they train. Dan ini budak-budak remaja B40 Dan akhirnya mereka kemudiannya akan seconded to cruise ships overseas. Now, think about it. Kalau you got seconded to a cruise ships overseas, maksudnya gaji you dalam USD lah. Betul kan? I was quite surprised when they told me that dalam 150 orang yang mereka ambil dan mereka latih, rupa-rupanya 150 orang tu sampai hari ini masih bekerja. Mereka sudah mula membeli rumah, mereka sudah mampu mengubah status B40 mereka, and today they are doing quite well in life. Program cruise ship ini kemudiannya dialu-alukan untuk masuk oleh MITRA sendiri, and they were offered this program to be done again this year. Mereka went to the review process, mereka dapat approval, mereka dah cari remaja-remaja untuk sesi tahun ini, dan akhirnya bila nak bermula, tiba-tiba mereka ni terus hilang. Siapa yang hilang? MITRA terus hilang. So, I feel bad. Kalau ada program-program yang baik, kenapa mereka nak tolak? Kenapa mereka nak tolak? We really have to ask this question. Okay. Now, you might ask, Sudan, kau cakap program baik ni, kena tolak ni, takkan tolak kosong-kosong macam tu saja kan? Mesti MITRA ni ada sebab-sebab kita sendiri. Well, I just want to tell you semua program-program yang saya kata tadi, dari segi program Sailors, dari program mental health and depression, dari program AI,
semuanya merupakan antara 45 program high impact yang mereka tanda tangan kontrak dengan MITRA. Ya. Kontrak mereka ini ditanda tangan pada bulan April 2025. So, yes, you can come in, Sian. You want to come in? Now, let me see. This phone ke this phone? Can we bring in Sion to come into this live? Baik, that's being done. Anyway, while we continue talking here, kenapa these programs seperti ini mereka tiba-tiba mereka tolak bulat-bulat? So anyway, coming back, mereka 45 program ini mereka tanda tangan kontrak pada bulan 4, iaitu bulan April terus. Sign kontrak ni mereka sign surat setuju terima. Maksudnya dalam surat tu akan berkata kerajaan Malaysia melalui MITRA akan masuk di dalam kontrak bla 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 dengan syarikat-syarikat ini. And they actually literally sign on both sides. Maksudnya satu kontrak tu telah dimeterai lah. Kan? And then lepas sign kontrak, mereka buat event launch, mereka buat in fact even press release dalam Monica Malaysia, dalam media-media lain. And all the beautiful thing. Bila nak start program, tiba-tiba mereka terus hilang. Sebenarnya this is also another thing that we have to also question. Kenapa kerajaan Madani suka sangat buat benda macam ni? Saya ingat lagi mereka juga buat modus operandi yang sama untuk satu program koperasi di mana mereka panggil orang untuk datang, buat event launch, mereka janji nak bagi 30,000, semua orang datang, berkumpul, melaungkan hidup Madani dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba mereka hilang. Then this thing happen dekat sini pula, ya. Same thing, mereka cakap mereka akan bagi wang untuk 45 penerima, and then apa jadi sebenarnya, mereka buat event, same thing, mereka cakap oh Madani ni baik, Madani ni bagus, all those things hilang. I also got notice the other day, mereka recently buat satu program agro 2 bulan lepas, ya. Same thing ya dengan Mardi, ya. Budak-budak ni semua masuk untuk program Mardi untuk 5 hari buat BMC, Business Model Canvas. Sit for 5 days, buat event launch, say same thing, kita akan berikan garanti 30,000 untuk mereka, semua baik, semua bagus. After that, hilang. Mina, welcome. We are having discussion on MITRA. Thanks for coming in. Ini of course kita buat awal-awal lah. But today, apa yang kita cuba buat ialah kita nak tahu siapa yang kawal MITRA. Sampai hari ini MITRA jadi MITRA 420. Itu penting. So, 13 program yang dilakukan yang berimpak tinggi iaitu program nyanyian, Devaram 6 program, latihan bola sepak 3. Ada satu program untuk pelajar STPM, ya, tuition untuk pelajar STPM. Kesusasteraan Tamil dan latihan gunting rambut. This is the program high impact untuk tahun 2025. Bayangkan ya, yang dijanjikan ialah 45 program pada nilai 40 juta. Tetapi akhirnya program yang pada hari ini ialah hanya 13 program pada nilai kurang daripada 900,000 sahaja. In fact, it is exactly 805,000. Teruk sekali ya. So, what is happening? Siapa punya isu ni? Maybe we can try to get a couple of people to come on board. Let me see if there's anybody who wants to come on board. Good morning, everybody. Hello, Anna. Good morning. Good morning, Brother Kanjaranga. I just put you on higher sound lah. Tak dengar lah. Okay. Good morning, brother. Vanakkam, brother. Vanakkam, so, about MITRA and everything, I've also questioned few other things and everything lah. Okay, the first thing, beginning with MITRA, for us to understand, right, how is this money actually allocated? Question 1, because most of the Indians who I speak to, they don't even understand what is MITRA, how to apply this grant, where we need to go, and what are the documents that is involved. First thing, we don't know. Second thing, as what you said,
That day I also saw the agro program. They said they are giving 1 acre land plus the 30,000 trading, and after that they said they will be giving who the people will be providing the things, and they will be taking back again. And everyone who was sitting down there was telling, oh, aha, oh, oh, about the program lah. You see, is giving this and this. You all are talking bullshit outside and everything. But eventually, this also happened to another program previously, which I think you had the conversation with the sister also. Eventually, last day they cut it off. Okay, so now when we are talking about 100 million, right? That particular money has to work for the people to uplift their life, correct? Correct, So of course. when always it's written back in when they give 100 million, we don't finish the 100 million. Like the day I saw Mr. Ramanan talking, he was saying that, oh, last year we had the most successful where we had distribute almost 100% of the money. We didn't give it back to the government, and now he's saying is already 60% we have already allocated. The question is here, who has benefit out of it, and who are these people? Until now, we don't know. I think we had 5 sessions of Mitra, if I'm not mistaken. Yeah. When they say, okay, we are distributing the money, okay, where is the result? That is the question that we are asking. Like people like me are asking this question. Okay, where is the result you have given? Yeah. How many people has uplift their life, has changed their life from B40 to M40 maybe? And at Yes. least that, it's not been answered until today. So that was my question that I wanted to ask you. Thanks for the time on that. You can No continue. problem. No problem. Just to answer you in live, Yeah. I agree with you. Mitra's mandate is to be transformational. It's supposed to uplift people from B40 category to maybe a higher category, M40 and whatnot. Yeah. But is that happening? We can't really see it because they are publishing only the programs. They are not publishing the impact of it. That is the problem. So there is no way for us right now at this point to check whether the programs they are doing is relevant or not. Because ultimately, even though they know the results, they are not looking to publish it. You can go today on the website. It's a very complicated website. It's a very, I don't know, called 90s website. They do put the programs there, but then they do not really mention in detail. There is many programs that I know, which I personally investigated. Some programs actually flop big time. Some programs recently, after much investigation, then they started the program internally back again. It's 2022 programs, 2023 programs. So we know some of these programs are just there lying flat, no lifeline, nothing happened. Coming back to these issues, Mitra, the biggest problem, I think, maybe you also can agree, there is a lot of red tape behind Mitra. That's number one. Number two is, it is very, very kelangkabut how they're doing these programs. I think every year they sit down, they jot on the paper what they want to do for the particular year. And the third is, of course, nobody is actually analyzing whether these programs that they're doing is really bringing transformational change for our people. And then ultimately, when they do not have any results, so they get scared. So what they do today is that whatever Mitra is getting allocated, they are now pushing it back to Kementerian. So Kementerian then bears the money, and they don't have to focus on doing the result. If anything happens, they say kita dah bagi duit dekat Kementerian. I think that's what's currently happening today. They know they have not used the money until this very time. There's only 22 days more left before this money has to be returned to MOF. So their escape plan was push this money to some different Kementerians. If you push the money to Kementerian KPKT or KPM, whatnot, you are not born to reveal what is basically the result of Mitra. If you do the program under Mitra, you have to reveal the list because that's the mandate. That's promised. But if you contohnya, you push it back to KPM, they don't have to reveal the results. So this is what's happening. I think this is basically the scandal of Mitra for 2025. Not just 2025, in fact, for the last few years. What I think we are all trying to do here, I've seen your videos as well. Thanks for putting up good videos and pressuring the government, brother. We just have to continue pressuring them to do the right standards and protocols for Mitra. I think, brother, I don't think so you are trying to close down Mitra, or not, neither am I.
we are all just trying to figure out a way to make MITRA do what it promised to the people. But அதுதான் நம்ம சொல்றாங்க நம்ம தான் கெட்டவன் சொல்றாங்க. There's some questions and I personally I had like it might be controversial, the questions that I have. I've discussed with some of my colleagues and whatnot, you know. So for example, right, the Mitra fund that is being allocated to the temples and that has been allocated to the dialysis patients and everything, right? So my personal concern, I'm not saying that it's not good, but my question is what is the temples that is getting the fund is going to contribute towards the people for their uplifting? That's question one. Are they going to run programs that is really going to uplift our Indians? And this, for example, they are giving for the dialysis patients and everything, and that should be under Kementerian. It should be under the Kebajikan already, and the allocation should come from there. This one is for uplifting. If we are going to give some few millions for the dialysis patients and everything, right? Obviously, we value human life, but the question is, what is their contribution back towards the community? Yeah. What are they? Do you agree with? Okay, my question: do you agree with MITRA money being used for dialysis? I don't agree. Why is that? No, because it should uplift. Okay, see, very simple question. Now, for example, I'm a bedridden person. For example, I'm going through dialysis. Okay, and for me to earn, I don't have an option ready. Okay, then how I'm going to contribute back to the community? How am I going to earn and show the community that, you know what, I got this MITRA money, I'm a bedridden person, and this is what I'm giving back to the community? I don't have that privilege, right? But so MITRA for bedridden people, for they only doing one very basic program. They only giving dialysis only. That means money which you go to dialysis and do it. Now, of course, sounds good on paper, but that is not really solving the problem. Issue that we are trying to solve under MITRA is transformational. Yes. If you're just giving dialysis money, that is purely can be seen welfare department. Am I right? So that does not make the case. If they have maybe converted the program to say to be maybe we have these people with dialysis to earn a second income, third income, or part-time income, maybe we can then consider that being transformational. Maybe lah. Exactly the point. Exactly, that's the point. Right? But if you are just simply giving them dialysis money and say this is already transformational, anybody can tell you upfront that is not transformational at all. Exactly. Yeah. So that is our biggest concern. Now, here's the thing. We all can see, even the public can see that this is clearly not transformational, but they don't care. They keep on telling this is a legacy issue. So since it happened, it was approved for many years, so we're just going to continue, which I think doesn't make sense lah. As a government, and as a reform-based government, and they supposed to be, making this better, optimizing it. அதுதான் நடக்கணும், நடக்கல. So this is a problem. No, for example, like you see, we all know we are having issues with university seats, matriculation, and all this kind of stuff that is happening, right? People are not getting seats. Students who have got 10 A's and 11 A's, because of the quota system or whatever system they are calling it. They say there is no quota system, but eventually that's how it's working when we go to sign up for university and everything. But for this MITRA to allocate to this kind of students, they are not coming out with plans. But whatever plans that they are coming out I don't feel it's really a transformational program that as what they say. I see that you just need the money to just dump it somewhere to say that, okay, you know what, actually we have gave this much money to the Indians. But eventually, is it changing a Indian's life personally? It's not changing. Yeah. Of course. That's basically what I wanted to say. What do people say in your family things or your friends community? What do they think about this MITRA? Inna சொல்றாங்க எல்லாரும்? At least for this year. Okay, for some of them, they don't even know that MITRA exists. Oh wow. Okay. They don't even know, and after that they ask like, okay, some of my friends, they went through the MITRA process. They said it's so tedious, and because people like, our target is B40 people, and we know their education level is not that good. Okay, அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு you go and give tons of papers for them to fill up, which they don't understand at all.
And you don't even appoint someone to sit down and actually teach them. Yes. Try to call the Mitra hotline number. கிடைக்காது. Then who is going to guide us? Nah? We like what PM says. Oh, Indians paling miskin tegar. Hmm. Can okay, yeah. And suddenly I don't know from which era the Kampong India came out. I don't know if there is any Kampong India existed in my 40 years of lifetime. Suddenly now they are telling, oh, we have allocations for Kampong India. I tried to Google in the maps also and see where is Kampong India. I couldn't find any. அப்கோர்ஸ் அது எனக்கும் அந்த கேள்வி தான் இருந்துச்சு. கம்பங் இந்தியான்னு சொல்றாங்க, மேப்ல பார்த்தது கிடைக்கவே மாட்டுது. யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியல. ஸோ கம்பங் மலாயும் தெரியும், கம்பங் பாரு கூட தெரியும், ஆனா கம்பங் இந்தியா எங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த क्वेश्चंस எல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னு சொன்னாக்க நம்மள வந்துட்டு கேட்டவன் ஆக்கிடுறாங்க. So where is this Kampung India? இது யார் தான் Kampung India எஸ்டேட் சொல்றாங்களோ தெரியலையே. அப்ப எஸ்டேட்னே சொல்லிருக்கணுமே. எஸ்டேட்னே there's an allocation for estate. அப்ப Kampung India எங்க இருக்கு? Where is the Indian settlement? That's my question. So it is very funny. I also very funny, brother. And but actually beyond funny, I also find it very ridiculous that this year's program they reduced it from 40 million to literally less than 1 million, 805,000 only. Barber shop தான் ட்ரெயின் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்ன நம்ம barber shop தான் ஆயிட்டு இருக்கணுமா, எல்லாரும் barber தான் ஆகணுமா, அதுதான் எனக்கு புரியல. No, you know what, actually Giatmara actually offers that program, the barber program and all these electrical program. And see, I was a Giatmara student also. Okay, I did electrical. After that, I went into ILP. I did my networking. Today, I'm doing good. Okay, those programs were really good programs because, who doesn't have good result in SPM everything, you can learn skills, and that skills really help you. Okay. Until now, I get work is because of. Hi, good day. Good day. So okay, thanks. Thank you. Yeah, anybody else? Good morning. Hi, good morning. Good morning. Thank you for having me. But it's okay. I think Sayon was speaking. It was quite interesting. So sorry for interrupting. I was just saying thank you for inviting me up. Thank you so much. No worries, brother. What do you think about the MITRA issues that's currently going on? Yeah, I really wanted to come up and talk about this actually. What Sayon saying was something very, very valuable, but there was something I really, really wanted to say about this one. When we look at MITRA, I really think it's really, really like a hoax, or really, really like low balling or hitting under the belt of the Indian community. What MITRA is saying is that MITRA funds will only be dispersed. Already they're not dispersing the funds. That is reality that everyone would say. That's number one. Number two, MITRA is saying that they will only disperse fund to company that is 100% owned by Indians. That is what they're saying. Now, with that comes to point number three. The problem is, if we look at most businesses, they are saying that you need to have Bumi participation. Bumi participation either 30% or 51%. So with that having in mind, what are the type of businesses that don't need Bumi participation is very, very less, or maybe not really what that most Indians are anyway doing as professionalism of their day-to-day jobs. So that means if an Indian is in logistics, he needs to have Bumi participation. If an Indian is opening up a clinic, he needs to have Bumi participation. So therefore, all these Indians are just not entitled to any Bumi MITRA funds at all. So it is like a big low ball that they're doing to the Indian community at a very, very blind-sided way by saying it is only for 100% Indian based firm, like as if they care about the Indians just to put that clause, but actually that is an eyewash clause not to release the funds from their already existing what we call negligence of not even giving the fund at all. Agreed. I think that's what's currently happening. I remember I went for a particular briefing. I'm not so sure which particular briefing, but it's a MITRA briefing. But they mentioned at that particular point that MITRA is not supposed to be a race-based allocation, which I find very, very ironic, because MITRA is a grant for Indians only.
right? But they were saying, no, no, this is not supposed to be that. And then they're saying, no, 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 this particular Madani government does not want to give race-based allocation. Then I give a follow-up question. Then what's happening in Jakim? What's happening in Mara? What's happening in other institutions? They are providing, specific allocations or grants to help specific communities. Then why can't MITRA do the same thing? Especially when the grant is already approved, that this fund is already allocated to the budget. They don't have an answer for that. So this is some of the, what I call the eyewash that they're currently doing in MITRA. They allocate certain funds and then they put these unrealistic expectations around MITRA to the applicants and making it very, very hard for them to actually even apply for it. If you actually go through this application process, right, it's one of the most tedious application process. You have to go through pages and pages of application, and then they say it has to go to 3 different layers of approval. In fact, it goes all the way up to PMO's office. Now, tell me, why is it so hard for us to apply for grants that's already allocated for Indians, right? That's crazy. But if you go through, for example, other allocations to other communities, whether it's Mara or whatnot, they understand that this particular grant is to develop their communities. They might have certain protocols or procedures to apply, but what they will do is one thing. They always say this one thing: they will mempermudahkan. They make it easy because they know their particular community might be struggling to read or to write, or they might be in far off in rural areas, so they can't really get things done like how the city people do it. So they will mempermudahkan. That's the thing. But only in MITRA, they really treat it like this is their father's heritage money, where they make it so hard for this money to actually come out until literally the PMO has to approve this money. So I couldn't agree like any more with what you just said, yeah, brother, because based on this, I'm not sure whether I should even say this in live, but I think since we're all anonymous, I might as well just say it out. So just about maybe 3 weeks ago, or maybe 4 weeks ago, I was with a very, very close colleague of mine. So we were at Mama, and he is already like 15 years past his degree studies. 15 years past his degree studies. Now he is a type M, right? So because I'm not sure whether I should say the races all openly in life. So I was just this is fine. I think we should have a very open conversation about these things. MITRA is what it is. It's a transformation fund for Indians, right? Okay, So yes, right. Okay. So he's a Malay, right? Okay. So but the thing is, he did his degree in a private university, and it is number 1 private university in Malaysia. So I don't want to disclose the name of the university, but he did his degree in number 1 private university in Malaysia. The tuition fees of a 3-year degree program in a university like that was, if I recalled him showing the figure, was I think 80 to 90,000. 10 years ago. That was 15, 12 or 13 years ago. So he showed me that thing. So he got a scholarship from, I think, not scholarship. It's not a scholarship. It's more of a fund, 90% given by, I think it's Mara Fund, if I'm not mistaken. So he told me that it's quite normal that I asked him, how come is it a lot of Malays, I'm seeing nowadays that a lot of Malays are not going to UITM or government university. They're going to private universities. Why is that the case? Why are they paying a lot of money when they can go for much more cheaper tuition fees? And then he said nowadays Mara gives, I'm not sure whether is it Mara or there was another body. It should be Mara. Mara is giving full sponsorship. Okay, that is what he said. So he told me the terms is very simple. Is that every month for the rest of your life, you only pay about 200 ringgit after you graduate. Okay, now that is what he said at the time that he applied for this loan about 10 or 12 years ago or 13 years ago. Then I said, so what are you doing now? What are you doing now? What are you applying? You already graduated long time ago. What are you applying? And then he said, no, you see,
usually after we graduate, we can pay for maybe about 10 years, 12 years, maybe. After 12 years, we we have a cutoff time after that 10 years to apply for full waiver. I said, Wow. I said, what? Are you kidding me? I said, because he's my colleague. So, but a very, very close colleague of mine. So I can't ask like too much of private questions. So, but I did ask to an extent that, have you applied for that waiver? He said, yes, I've applied for the waiver, and I only just had to send an email indicating the reason why I would like to have a full waiver, and that is what I'm checking right now in the portal. And then he's refreshing and refreshing and refreshing, and then he showed me, he showed me on his phone screen, he got an official letter from that body saying that the full waiver is granted. Wow. Wow. Full waiver is granted. But here's the thing, brother. If the government, I think this is the government's role to provide education, right? And Yeah. if the government or through its agencies can provide educations in a subsidized manner or even free, I actually applaud them, right? So, for example, if the Malay communities through these agencies, in one form or another, they're getting subsidized educations or free education, then all the power to them. I Yeah. applaud that. I wish the same can be done for Indians through these agencies. Definitely. You, isn't it? I think Indians deserve that. We are in a state where for us to break these generational ceilings that we have around us, education is the easiest way for us to do it. Now, a lot of people say, "Oh no, this should not be doing it. Your education is on your own." But I think that's not the case. Education should be. I mean, the government should in one form or another try to help these B40 kids or their parents to come up in life 100% agreed. through universities, government universities, and whatnot. So, yes, they'll say, "Oh, look, government universities are full right now. We don't have enough intakes or placement for them." That's fine. Open up. You allow us to put these scholarships in, or half scholarships or whatnot. Allow us to go to private universities and let them study. Simple as that. But these kind of good things they won't follow lah. They'll follow. They just put us into membership programs and say, "Look, that's transformational for you." So. So, but I guess maybe that's the case. Like maybe we can open up maybe about 10 barber shops and then we can call it a day, I guess. Right. So I think that's the case. I really wish, right, people around us do question Mitra, because this is fund that's allocated for the community. They promise us that there's going to be a transformation. So whether they like it or not, we have to hold them accountable for that. Yeah. We deserve like every other Malaysian. I agree with Catherine here. We deserve what every other Malaysians get, right? We should protest to get all the good things that everybody else gets as well. Because if you don't ask, right, they will never give. Hey bro, I had a question from one of my friend who is from the PKR party. So he saw my videos questioning Mitra and everything, and he came and asked me this question. He said, "Bro, are you B40?" He asked me. Okay. So I told him, "No. With what my father have done, we have already uplifted our life. So I'm no more B40 lah. I'm already in the category of M40. I'm earning well. I'm good." Then he asked me this question: "How sure are you saying that the B40 is not getting allocation from Mitra?" Okay. So have you met somebody from the B40 saying that, "Oh no, we didn't get allocation"? So I asked him the same question. I said that yes, that's the question I'm asking. Where is the proof that saying that we have uplifted all these B40 people? At least give me the numbers in thousands. Correct. So actually that's what we're doing. When we ask these questions, right, we are not trying to demean them. No, we are asking for proof. If they say they have done programs and they have uplifted the Indians in the B40 category, show the proof. How hard is that? Isn't it? We are not asking to give them the money to us. No, we are saying show us the proof that you have helped our B40 community as promised. That's the same thing that people fly on me basically. When I'm asking about Mitra every single day, they say, "Oh, Sultan got any hidden agenda? He needs this money. He is putting these programs. Oh, he is getting the license money." No, I'm good. I'm quite good actually. I don't need this money. I don't need it at all.
But I want this money to go out for the people that they promised. But in actual fact, being an Indian, I think, Sudan, you have all the rights to also say this one very clear thing. If at all they throw such accusation towards you or any other Indians talking about Mitra, I think as an Indian, you do have the rights to say, I'm an Indian, I have rights to have my allocation, my part of the allocation, as how other Malays also are having. And I think if at all you do say that, which is the truth, which is every Indian should have their rights on a fund that is allocated for them. The problem is that it's politicized. Yeah, of course. It always becomes this government versus opposition kind of a thing. When literally it's just us, community, asking versus a failed system. That's all. I don't understand why they have to politicize everything. The election is 2 more years away. Today, at this point, at this juncture, we are just questioning a failed system. What is wrong? What is wrong, right? See, in the question, in the live today, somebody, Maria, saying that she didn't get Sina Cahaya. I think Sina Cahaya is for kindergarten, if I'm mistaken, or something else. Maybe she can clarify. But I know one thing: many people did not get this money. Oh, bantuan ibu bersalin. There you go. So probably at this point, and now she maybe already even have the kids with her. But the money still will not be there with her. Will not have been distributed to Miss Mariam. This is I'll just give you another input. Yeah, another situational input. There is a particular fund that is allocated for kindergarten. Now, if you guys are aware, kindergarten starts somewhere in January, February. That's when the kindergarten starts. So the idea is they're supposed to subsidize these kindergarten owners and allow these Indian kids to study for free. Now, this is already September. So from January to September, none of these kindergarten owners get paid. Right? And these kindergarten owners are also not allowed to collect any fees from the parents. Because if they do, then they are immediately terminated from the program. So they have to wait entire 9 months to get these funds. Now think about it, Let's just say you run a fully Indian or what do you call a Tamil kindergarten, You're probably going to have 50 to 100 kids. So you have to basically provide the teachers, you have to pay rent, you then have to also provide food for them, and obviously you have other expenses. But for 9 entire months, you literally cannot expect any fees to come in. Now, most kindergartens are in rural areas or semi-rural areas. How will they manage this? So when you ask this, they ask me, Sudan, do you have kindergartens? How do you know? Or what is your hidden agenda asking for kindergartens when you're not a recipient? I'm an Indian guy. I literally can ask whether the help that you promise to Indians through this kindergarten program goes out and reach out to the people or not. But obviously, they have to politicize everything for no reason. So yeah. Well, this is really, really well pointed out. But there is something I really want to say very important, because there were a few things from Seon did mention, and also Sudan, you did mention just now on very, very important things about we are just asking what the Indian allocation is. We're not questioning the other society. We're not questioning the other community, because to be very honest, we love them. We really, really love our brothers and sisters from all the races and stuff like that. So we're not really questioning them. We're just questioning what could really better our society as a whole. That is really what we're doing, because only when the society from the outer layer improvises, then the inner layer can foster to grow. That is exactly what everyone talks about Mitra today. Like example, like you, Sudan, like you have brought it up quite a number of times, and what you're even talking is very, very so phenomenally correct. But there was one thing pertaining to exactly this thing on what is being done to uplift the society, like even of matriculation and stuff like that. This thing, I must say, someone did told me this one. So I'm just going to try to summarize it as short as possible. That actually addresses what was called the question that we have that I think just now Sudan was raising up just now. I would like to summarize what this guy told me before I start off my day, unfortunately. Okay, right? So of course. That's why we have it way early, so we can actually have this conversation before we all go to work.
Yeah. So this guy told me one thing. Um, about this was in year from 2009. Okay, 2009, in especially 2011 onwards. From Okay. 2011 to 2018, right before the fall of the previous administration. In that time of 7 to 9 years or 7 to 8 years, a lot of Indians were uplifted in matriculation seats under Najib's time, under the previous administration's time. A lot of Indians were given what we call government education seats, and surprisingly, a lot of medical, engineering, law seats, not only in government seats, but surprisingly in top private universities like not only Taylor's universities but Monash universities as well. So and when we understand it deeper, for example, if their tuition fees is one semester 20,000 to 20,000 to 25,000 one semester, it is fully paid, and also they are given 1,500 ringgit every month for their living expenses to Indian and Chinese student given this full JPA scholarship. It's called a JPA scholarship before this under Najib's time. And also this scholarship is given to those with the matriculation seat allocation. So that means even those who apply the matriculation, once they have I think about 2,500 seats, if I'm not mistaken, when they are given this seat, they also can apply for Bantuan Sara Hidup on the monthly allowances basis. But here was the biggest problem, what was told to me. When the Indians, so all the Indians that we see here today, which are doctors, engineers, lawyers today from government universities or private universities that were fully funded, these were the Indians from the era of the JPA scholarship, which was really genuinely in thousands. So I have a lecturer friend, a very, very good lecturer friend of mine. He told me in that era, there was enormously a huge amount of Indian students there. And even at that time, he was surprised, oh my God, where are these Indian students suddenly coming? Because usually you don't see Indian students in Taylor's, Monash, in all these universities. And in government universities like, if we can say UM, if we like, we can say what we call USM, University of Science Malaysia in Penang and stuff like that. So he was also very surprised because when they have a conference of universities, all the students from all these universities would come and he would see a lot of Indians and they would see categorization from which universities they are from. And he said that there were a lot of Indians back in Najib's time. But he said there was one thing, the problem was, it was unfortunately these very same Indians not only did not appreciate him, not only did not appreciate Najib, if they had a better leader in 2018, even then it's questionable. But unfortunately in 2018 and even 2022, they saw the Indian society voting for an opposition which had a huge track record of belittling Indian communities when they were in their power 22 years ago before this. And he said that was very surprising for him. So he said that showed a very, very huge point that two things. Post the 2018 GE, two things happened. In a Tamil news outlet media, it was showed that one of the lawyers said that he visited Najib, right? And he said that Najib was extremely disappointed. He said that he did everything he could to take care of the Indian society, but he was very disappointed with the outcome of the results when the 85% or 80% of the Indians voted for not any just opposition, but opposition that used to belittle them. Surprisingly, he said that was what I recall. Even in the interview in that Tamil, in the Indian news outlet, that lawyer was saying when he visited Najib. The second thing, what my good friend was telling me is that the biggest problem is even even the current administration did got their largest vote swing due to the Indian society, Indian community. The biggest problem here is there is a huge doubt that if
I'm not sure whether the word he used was lalang. I'm not sure whether, I think he used the word lalang. I think so. Right. He said that the very fact that they were taken care very well by Najib, and yet they played lalang behavior, not with anyone that is good. Even if they had a good option, you shouldn't play lalang with someone who took care of you. But you played lalang with someone and voted someone who belittled you 22 years back ago. And now when you play that lalang, even though that current administration come in power in 2018 and 2022 respectively, they know that we are not a society that should be taken care of, because if we can play lalang with the guy who took care of us, we can also play lalang with them, the 2018 and 2022 new administration. The Indian society can also play lalang with them in the future. So we are not a community that is worthy to be taken care of. That was what he pointed out, and I was very surprised. I was like, oh my God, this guy really bombarded me with a thought that really shook my head. And then he said that, above all, the next thing is, we just don't have the numbers, because he told me one more thing. He's an Indian too, by the way. So he told me the problem is we don't have the numbers, and our society is not growing the numbers for us to even be afraid of. Because if we look at the Type M society, the women makes it easy for marriage and having kids. And therefore, Undi 18 makes their voter base to be fearful and very, very, it makes any political parties to take the Type M community very seriously when Undi 18 was approved. Chinese, the Type C community, on the other hand, it's declined. It's there, but it's declining. But as of now, they got 20 to 25%, but they're declining. But they don't need to be taken care. They don't need to be taken seriously in the future. But today, as of with 20 to 25%, yeah, they should care. They you know, whichever government of the day would want to take care, would want to somewhat listen what the Type C community has to say. But then, with the Type I community, the problem is we are not maintaining, we are declining. That means in the sense that marriage rate is not there. Even if it's there, it's a high divorce rate. Even if those who do get married is maybe one kid maybe, but even if they do get married, it's divorce because of Westernism and stuff like that, or they're just not getting married. And the population is declining at a tremendous rate from 8% to 7%, and now it's 6%. So we are just not a community to be fearful, because we adopted too much of Westernism and not any conservatism law to control the community. I'm not talking about the females or males, but I'm talking about to control the community, like how the Type M community has a control on their community to grow stable in numbers. Because he told me why numbers is very important in a democracy system, because in a democracy system, you are strong, you are only as strong as your ballot box strength, which is your population, which dictates your victory in a democracy system. If this is a communism system, we don't need to care about the numbers. But you are in a democracy system and you don't care about the numbers. And if you ask a normal Indian girl why you're not married, they would give some excuses. Because in today's society, it is a woman who would welcome a marriage. The man doesn't have a say, to be very honest, when modernism is given in a society. And when he told me all this, it really like, wow, like, oh my God, I think this really shook my head. And I think, yes, I think the end is inevitable for us if we don't do something to reverse this with conservatism law. I'm not talking about Sharia law. I'm talking about conservatism law to reverse this nature in our society for us to grow back in numbers. This is what really I would conclude, to be very honest. Yeah. Amen. That's good, man. That's real talk. I mean, to brother, I'll say that's a beautiful explanation by you. And I think we have also had this kind of conversation between our friends, with our family, and probably even with our colleagues, right? So, yep. When it comes to Najib, for example, of course, in hindsight today, we can see that he has done a lot more for Indians compared to what we were promised back then by Anwar. We really thought Anwar was going to be that beacon of hope, yep. And it will change the Indian community at large. So that's why, by and large, the entire Indian community just fell back on his promises and voted for this guy to come into government. But today we are seeing that false hope
has betrayed us so much. So until we are here today. Um, Yes. So today we're actually having discussion on MITRA, MITRA and what's currently happening. Today, as you guys know, MITRA is quite a failure, or it's a delayed fund together for Indians. We are only about 22 days away from the end of Q3, the MOF return date, and we still have not seen a single cent coming into the purse and wallets of our B40 community. So that's why we're trying to talk today here. Now, I just want to know, is there anybody else who wants to come in and Okay. join our live? Okay, student, thank you so much for having me, and I'll make way for others to come in. And really, thank you so much, brother. Have a good day, and really continue your struggle, continue your fight. We really love having guys like you. Thank you so much. Have a good day, sir. Bye bye. Thank you. Bye bye. Anyway, so we are having an open discussion. This is nothing political. This not that. I just want to know if there's anyone else who wants to come and have a discussion. Hey, this is the time. I just have one particular answer that I wanted to answer a question just now. Okay. By a friend. He asked a question towards you. He said that you know what will you do when you become the government? Eventually you will have this struggles as well. So okay, let's see. Okay, yeah, this is the exact question. So then when you are doing is the same thing what PH did before. They won. So once you get in power, that's what basically you will be doing. Okay, so here is the thing. Okay, now if for example you want to question Sudan on his political viewpoint, saying that if he comes to government tomorrow, he will have these struggles or not is one part of the question. People like me, I'm not in active politics. I'm just a common person who is seeing this politics, who is learning from politics and trying to understand. So like, who is going to answer me? Okay, let's Sudan has maybe he has a political background or whatsoever, and he has an agenda maybe as per the question, right? What about me? I don't have any political agenda. I am not in any active politics. So I'm asking this question now about Mitra, and Sudan is trying to answering me, right? And you see, when we have answers from some of the members of the parliament saying that, oh, you know what, actually grant is not a good option. Yeah, we should be giving out loans. So they will have to pay back and they will have the accountability for it. Which doesn't make sense at all. I mean, in which world a high interest loan is better than a free grant? I mean, I'm quite surprised that some of our legislators are saying this. Some of our YBs are actually saying this. Yeah. Come on. If you go and say this in other committees, they're probably going to give you a very tight slap and then they say, please go back home. Because you don't understand why you are coming to power in place. You're supposed to come and help the committee. You're not supposed to put them in bigger trouble. But that's what's happening today. Somebody is becoming Bappa high interest loan today, right? And when we question that, they call it political. Now, coming back to this question, I did see the question. But who told them that I want to be in power? I never said that. Now, here's the thing. Many people are not aware of this. I have been a very, very big supporter of Anwar, just like everybody else here. I've done that. I've done the protest. I went for the demonstration. I still have the yellow shirt with me, and the pictures as well. It just came in my anniversary photo on Facebook. Now, why I'm very disappointed today is because the false hope that was given to us, and that is why today we are questioning him. But because we are questioning him does not make us the enemy of the community or the government. We just want real answers and real feedback to what you promised us. That is that. And I mean, why do you have to always keep on throwing this question back to us, saying that so then if you come in power, you will do the same? Come on. Since when I asked for power? I am just here asking questions for the community. If now we question these weaknesses, these loopholes, these holes that we have in the system, that means we are trying to empower the system, right? And that means we are trying to make this better for the entire community. Now, what's wrong with that? So one of the questions that's being asked here is, so then why not MITRA release the list of all the applicants and the status directly in the website? I mean, we have been asking that for some time now.
they also have been asking us to go to the website and go check it out, but there's nothing there. So why not Mitra is not doing it? I really do not know. Maybe Sian, maybe you have answers for this. Okay, actually, this was an interesting thing when YB Prabha put out the statement, said that we are not doing Kaigari Vyavaram. He said everything is on the Mitra website. So I went through the Mitra website. I'm in front of my PC now. I can just open it up. Let's see. Okay. I think the moment he said that, I think that particular day, half of the Indian population in Malaysia went and checked the website out. Yeah. So I went and checked the website. We have the Garis Panduan. We have suddenly now I have the scan me now. There's a two new QR code. Okay. You see, okay. I'll just read out the labels that is there. Info Corporate Grant Warga Pusat Media Hubungi Kami. Okay, and we go there. We have directory and we have alamat. Okay, let's look at the grant. The grants which is they are listed here is Program Bantuan Sinar Cahaya, Program Bantuan Subsidi Dialysis Mitra, Garis Panduan Permohonan, Program Bantuan Subsidi Pendidikan Awal Tadika, and okay, so basically these are only 1, 2, 3 program only according to their official website, and they said they have 16 Okay. High impact programs. high impact programs, but there is only 3 even in their website. Here itself is already contradicting with their statements that they are putting out. Yeah. That program, the 16 new program is not even listed anywhere. In fact, the name list of the particular program is not out yet. Even though we have numerous times asked for this, I've even challenged the deputy ministers. I've challenged the YBs there as well. I have been really prodding them on and pressuring them, but somehow they're not budging. They don't really care about giving these answers to the public, and we are just 22 days away from this entire fund being closed. I mean, I will be very, very surprised if they are able to do any real transformative programs for Indians this year. I'll be very surprised. I'll be very honest with you on that. But I'm very sure one thing though. These guys are known to be able to do magic. Or that's what they call it, right? So they'll somehow figure out a way to spin this thing around. So I don't know. So let me just read out the 2024's programs, which is listed inside the Mitra official website. It says here, Program Pembangunan Usahawan dan Kerjaya Masyarakat India. There's only 8 programs. Okay. In that list. It said that Malaysian Indian Community Entrepreneurship Program, Institute Usahawanan Negara, which they spend around 12.3 million. Okay. And catatan here says that program ini adalah untuk meningkatkan usahawan dalam kalangan masyarakat India dan memperkasakan usahawan sedia ada melalui penerapan nilai-nilai keusahawanan serta suntikan modal berbentuk geran sasaran kepada 600 peserta. So this one is past 2024 2024. So sasaran kepada 600 peserta means they are trying to allocate this to 600 people. My question is, okay, if 2024, now you should have an additional box over there saying that how many people have benefited out of it. Correct. So that is 2024, this is 2025 already, isn't it? Yeah. In fact, you're already coming to the end of 2025 already. So this 2024 program launched to what? It should be somewhere in the budget of 2023. I mean, in year of 2023 budgets, right? Why do this? It's still so backdated, isn't it? Right? And the list is only program, organisasi, peruntukan, catatan. That's it. Yeah. I don't The summary what? Yeah. So that's why I keep on telling them that their website is literally a trap. It sucks your energy out, man. I went to the website. I came out feeling bewildered whether they even looked into the website before asking the entire Malaysian Indians to go and look go to the website, man. So no, I really know that this particular website does not have the answers that we are looking for. We are asking for what is happening for 2025 programs, but they're telling us go and check out what we did last year. That's not the answer we want. You should not be giving us answers that you spin to other parliamentarians in Dewan Negara or Dewan Rakyat. We are not that. We are public and we know what we want to know. We just want to know, are the money that you promised us in 2025 going out to the people? And I think it's very clear the money has not gone out, because if it has gone out, I'm pretty sure they'll have bragged about it. They'll
they'll make a big hoo-ha, they'll do big launch events, they'll basically get a big editorial on newspapers. But that is not out there. So there is many people as well, where you can see on TikToks, on editorials, on medias, everybody is complaining they have not received the grant that they were promised. This can be students, this can be kindergarten owners, this can be dialysis patients. We saw a couple of them even in our comments today. So where did the money go then? Vanakkam brother, hardworking boss. Varingla brother, kala TikTok or 10 நிமிஷத்துக்கு. So yeah, brother. So that's where in fact we are looking at. Anyway, if we today had the chance to change this MITRA, where and what should be done? I think that's the kind of a big question that we have to ask the people. We also have to ask what is basically the indicator, in fact, for the B40 Indians today. How do you measure who's B40 Indians? How do we measure who's M40 Indians? How do we measure who's T20 Indians? I think these are the kind of questions that they also have to give us answers as well. Because today, we just assume things. B40 Indians are the poorest, but what kind of income are they earning? Who are they? Where are they from? Once we know this kind of details, then we can basically then build programs for them. But because there is lack of transparency, because we don't have the numbers or data behind all this, we are not able to really effectively do programs that can transform the community. And I think this is where it's lacking. If the government agency are not able to build this info, are not able to share this info, then we will forever be given barbershop programs, will forever be given Devaram programs, and forever will be given some minuscule football programs and asked to just leave with it. I think that's what's happening today. Anyway, so we're probably gonna do this for another 10 more minutes. Anybody else who wants to come in, please just put in the invite. I'll just leave. Good morning, Sultan. Good morning, Ravin. Yes, brother. Oh, I thought you were sleeping. Okay. Morning to Nawar. No. I like to listen. The question been thrown by you, explanation. Then Ravin, தமிழ்ல பேசுறேன் நிறைய பேர் தமிழும் கேட்பாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் என்ன கேட்குறேன்னா, அந்த ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டன் சொன்னாங்க, அது கிவி புரோத்துக்கான். இந்த மலேசியாவில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டன் மலேசியாவில் 220 இருக்கு. ஓகே, 220ல் இந்த ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டன் ஹேண்டில் பை 5 NGOs. ஓகே, இந்த 5 NGOs தான் மேக்சிமமாக இந்த 220 ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. 2008லேருந்து 2016 வந்து இந்த ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டனுக்கு ஒரு பெரிய தைக்கூன்லாம், இந்தியன் தைக்கூன் ஸ்பான்சர். Then 2017 they come back when the sponsor அவங்க ஸ்டாப் பண்ணோன்னே they go back to அந்த டைமில் வந்து சிடி. ஓகேயா, இப்போ என்னன்னா இந்த அன்வார் வந்து அன்னைக்கு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து $500 billion வந்து தமிழுக்கு கொடுக்குறேன், நாட் ஓன்லி 100 million அப்படின்னு ஒரு லென்த்தா ஸ்டோரி சொன்னார். அப்புறம் ரமணன் அண்ட் பிரபா ஆல் ட்ரைங் டு பேக்கப். நான் வந்து தமிழ்கிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன். இந்த pertindihan jabatan memberi peruntukan. இப்போ ரவீன் சொன்ன மாதிரி ஜபத்தான் kebajikan masyarakat இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஹோல் மலேசியன் கேன் அப்ளை. அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு இந்த கோயிலுக்கு காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. ஓகே, லெட் மீ செட்டில் திஸ் கிண்டர்கார்டன். இந்த கிண்டர்கார்டன் வந்து ப்ரைவேட் கிண்டர்கார்டனுக்கு காசு கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த 5 NGO தான் இந்த கிண்டர்கார்டன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. இந்த 5 NGO why didn't go back to Kementerian Pelajaran Malaysia and get the fund from the Kementerian Pelajaran Malaysia? That's the question. ஓகேங்களா? ஏன்னா if government can give private Chinese school, 63 private Chinese school, 20 million, why they can't sponsor or give peruntukan kepada 220 private kindergarten? Ya, MITRA காசை எடுக்கணும். இது நம்பர் 1 கேள்வி. நம்பர் 2 கேள்வி, Jabatan Kementerian Perpaduanலேருந்து peruntukan untuk rumah ibadat bukan Islam 50 million வருஷம்
பிரிகாத்தா நேஷனல் உருவாக்குனுச்சு 2021ல, அதுக்கு முந்தி இல்லை. Okay. அப்ப இந்த கோயிலுக்கு காசு வேணும்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிப்பேர் பண்றோம்னா அது மித்ரா கிட்ட இருந்து கொடுக்க வேணாம். அந்த ஜபத்தாம் கமிட்டி அப்புறம் படுவான்ட்டு போய் அப்ளிகேஷன் போட்டு அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன் இப்ப மித்ரால இருந்து அந்த காசு எடுத்து கொடுக்குறாங்க? ரெண்டாவது கேள்வி. ஸோ மூணாவது வந்துட்டு இப்ப ரவீன் சொன்ன மாதிரி டயாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து பை ரைட் ஹேண்டல் பை கமித்ரியா கசேத்தான் மலேசியா அண்ட் ஆல்சோ என்ஜிஓஸ், சில ஆர்கனைசேஷன்லாம் இருக்கு. புத்திசம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டயாலிசிஸ் இருக்கு, கிறிஸ்டினிட்டி இருக்குது, ஆனா நம்மளுக்கு அந்த இது இல்லை. ஸோ இப்போ இந்த டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் வந்து பேட்ரிட்டனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஜபத்தா கபாஜிகா மஷாராக்காலேருந்து அவங்களுக்கு அது கிடைக்க வேண்டியது. ஸோ இப்படி என்ன நான் வந்து விளக்குறேன்னா, இந்த தமிழ்ங்களுக்கு பர்டிகுலர்லி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து இந்த கமித்ரியான் ஜபத்தான் கமித்ரியான் கிராங்க பந்தாபேரால வந்து எல்லா மலேசியனுக்கு வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணா அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. லெட்ஸ் சே அன்னைக்கு பிரபா சொன்ன மாதிரி டயாலிசிஸ்க்குலாம் நம்ம கொடுக்குறோன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. நான் ஒன்று சொல்றேன், டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் வந்து கொடுக்கலன்னு நீங்க கஷ்டப்படுறது சொல்றதோட பார்ட்டி பாலிட்டிக்கு யூ ஹேவ் த பிகர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, லீடர்ஸ்க்கு ஹேவ் அ பிகர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவங்க வந்து நீங்க அங்கங்க டூன் இருக்காங்க, டூன் ராயாட் இருக்கு, அப்புறம் வக்கீல் எம்பி இருக்கு, நீங்க அங்க போய் தான் அதை வந்து சால்வ் பண்ணும். அதுக்கு தான் பகாவாய் ஹாஸ், பகாவாய் ப்ரீபாடி, அப்புறம் தமிழ் ஸ்கூலுக்கு பகாவாய் ஹாஸ், இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இந்த கிராங்க தாபேராங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது. அப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, பிரபா சொன்ன மாதிரியே நான் கேட்கிறேன், இல்ல இப்ப கொடுக்கலன்னா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னா, அப்போ உங்க மாநிலத்துல உங்க ஏரியால நீங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டவங்களுக்கு நீங்க உதவி செஞ்சீங்கன்னா அந்தந்த வக்கீராய அந்தந்த ஏரியால வேலை இந்த பிரச்சனையே வராது. இப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, ஒரு காலத்துல டத்துஸ்ரீ நஜீப் வந்து 100 மில்லியன் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப கேள்விலாம் கேட்டீங்க. அப்புறம் வந்து ரஞ்சாங்க மலேசியா 12லயோ இல்ல சாரி 11லயோ 10லயோ தமிழங்களுக்கு காசு கொடுக்கலன்னு சொன்னீங்க. இப்ப வந்து இன்னொரு கதை என்ன சொல்றீங்கன்னா, இல்ல ரஞ்சாங்க மலேசியா 13ல வந்து ஈவன் மிட்ராக்கு 100,000 கொடுக்குறோம், ஆனா ஆக்சுவலி டோட்டல் கணக்கு பண்ணா 500 பில்லியன் வருது. தட் மீன்ஸ் 500 மில்லியன் வருதுன்னு சொல்றீங்க. அப்ப உங்க டைம்ல நீங்க இல்ல நம்ம கிட்டலாம் இந்த கதையெல்லாம் வேவாது. ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய இன்வால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஐ நோ தி சிஸ்டம். நான் ஏன் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன்னா, இப்ப நீங்க வந்து ஒன்னொன்னா விளக்கும் போது இப்ப எழுதி போட்டுதான் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ டோன்ட் பிளேம் டேம்லா. இப்ப பிரபாவோ ரமணனோ போயிட்டு இந்த குச்சிப்புடி கதைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. குச்சிப்புடி கதைனா they can go and tell othersலாம். இவன் ரமணன் டைம் லாஸ்ட் இயர் ஓசோ லேப்டாப் கொடுத்தது வந்து தமிழ் ஸ்கூலுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் இஷ்யூ. அது வந்து புது லேப்டாப் இல்ல, புது லேப்டாப் இல்ல, அதுக்கு இன்னும் பதிலே சொல்லல. சோ இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட டிமிக்கி சொல்லக்கூடாது. டிமிக்கின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, டிமிக்கிலா யூ டோன்ட் டிமிக்கி மீலா. சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, தமிழங்களுக்கு இவங்க தான் முன்ன வந்து இப்போ பங்காங்க இருக்கும் போது நிறைய கதை சொன்னாங்க. நிறைய கதைலாம் அந்த பாகுபலி கதை சொன்னாங்க, அப்புறம் மச்சான் கதை சொன்னாங்க. ஓகே ஃபைன்லாம், அது பாலிட்டிக். ஆனா யூ டோன்ட் சீட் பீப்புள். நீங்க வந்து ஏமாத்தாதீங்க. இப்ப சுதன் நீங்க கேக்குறீங்க, அப்புறம் மொத்தவங்களாம் கேட்குறாங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியவங்கள்ட்ட நான் வந்து ஃபீட்பேக்கே என் பையன்கிட்ட நான் கொடுத்துருவேன். ஏன்னா they call me. So I do that lah. கரெக்டா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு சொல்றாங்க, இல்ல 500 பில்லியன் கொடுத்துட்டோம் தமிழங்களுக்கு. உண்மை கதை என்னன்னா, they didn't explain. அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த பேரும் வெளியாக்க மாட்டாங்க. ஏன் பேர் வெளியாக்க மாட்டாங்க? நான் இப்ப இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இந்த மித்ரா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பேசிக்கலி give me 5 minutes. நீங்க பேசுங்க, நான் வரேன் சம்பவம் பண்றேன். ஓகே, ஃபைனலி செக்கு சந்திரா நம்ம கூட இருக்காங்க நினைக்கிறேன். செக்கு சந்திரா, குட் மார்னிங். பட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பாஸ், நீங்களும் குட் மார்னிங். ஸோ நாட்டி வரலாம் இருக்காங்களா இல்லையா செக்கு சந்திரா? குட் மார்னிங். வணக்கம் பிரதர். கடைசியில் வந்துட்டீங்க. காலையில் 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வந்துடணும். இதுதான் நம்ம டைம். நமக்கு வந்து 7:30 மணிக்கு வரைக்கும் டைம் இருக்கு பிரதர்.
7:30 மணிக்கு முடிஞ்சா நம்ம வேற இடத்துல 7:30 ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். அதான் இப்போ அமர் சொன்ன மாதிரி தான். எதுக்கு மிட்ரா நான் மிடில் பர்சனு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் அதை பற்றி. ஏன்னா மிட்ரா வந்து அந்த காலத்து நஜீப் டைமில் வந்துக்கிற அதாவது ஓட்டு கேட்கறதுக்கு, அதாவது இந்தியன்ஸோட ஓட்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் பொலிட்டிஷியனை கொடுத்து பொலிட்டிஷியன்ல இருந்து வேற ஆள் கொடுக்கறதோட ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் எவ்ரிய இந்த மாதிரி ஒரு என்னது லாட் ஆஃப் இஷ்யூலா மிட்ரா. அமர் சொன்ன மாதிரி டைரக்டா அந்த சேனல், அதாவது மினிஸ்டர் Kementerian Pendidikan ke Kementerian Kesihatan Malaysia ke அங்கேருந்து பண்ணிட்டு அங்கேருந்து எலோகேட் பண்ணி அங்கேருந்து சேனல் பண்ணுறது ஐ ஃபீல் பெட்டர்ல. தெரியல எவ்வளோ பேர் அக்ரி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுது. கண்டினியூ. இல்ல ஜெகு அதுதான் இப்ப இதுதான் அதுதான் சேம் பாக்குறாங்க. வாட் தே ட்ரைங் டு டு மித்ரா காசு எடுத்து கமெண்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி. ஓகே, now we must also question back why they actually did this particular special unit. ஏன்னா முன்ன கமெண்ட்ரா காசு இருக்கும் போது அந்த காசு சரியா போவாது மக்களுக்கு. We are somehow forgotten in the entire system. That's why in Najib's time he created this unit to make sure to emphasize certain allocation going specifically for the transformation of Indians. அதுக்கு அந்த எம்பசிஸ் வந்துச்சு. இன்னைக்கு நம்ம அப்ரோச் பண்ணிடலாம், ஆனா என்ன ஆக போகுது அப்புறம்? அங்க பாருங்க சொல்றாங்க பாருங்க, best is just abolish the mitra but then Sudan don't have the job ready. ஐயோ, மித்ரா இருந்து நம்ம வந்து அந்த பொசிஷன் எடுக்கணும்னு அதுக்கு அவசியமே இல்லை நம்மளுக்கு. நம்ம ஏன் கேட்குறோம்னா பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு எம்பவர் மித்ரா. பட் ஆப்வியஸ்லி சைட்ரோ காலில் வேலைக்கு போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி குட்லா. எனிவே இன்னைக்கு we are here today because we want to question some of the mistakes that's currently happening in Mitra. One of the most important one is list இன்னும் வராமல் இருக்கு. 14 பேர் கொடுத்துதான் சொல்றாங்க, லிஸ்ட் எங்க கேட்கும் போது சொல்ல மாட்டாங்க. 805,000 தான் அலோகேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கு. அதுக்கு நம்ம பதில் கேட்டா, கன்ஃபர்மேஷன் கேட்டா அதுக்கே பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா வேற வேற நியூஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்பின் பண்றாங்க இப்ப. So what we want to know is very simple. When is the list for Mitra new 60 people gonna come out? என்ன ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கீங்க? Is it true you cut off our AI program, you cut off our Project Kachichara, you cut off our iris depression programs to give us barbershop program? இது நான் சொல்லல. இன்னைக்கு பேப்பர்ல மலேசியா கிண்ணில பாத்தீங்கன்னா their internal people are leaking this info out. எல்லாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பேசுங்க பான்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் ப்ராப்ளி இன்டர்னலி they cannot speak about it very openly, anonymous சொல்லியிருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு அது அவங்க வந்து மலேசியா கிண்ணில போயிட்டு they are leaking this info. They're saying they are also confused. There's a lot of discriminations happening around Mitra, and there is not much money going out for Mitra, even though there's a promise. Brother, 805,000 தான் வெளியே இருக்குன்னா it's not even 1 million. Not even 1 million. அங்கே தான் நம்ம இருக்கோம். அப்படி பார்த்துக்கோங்களேன். மித்ரா காசு இல்லையோ இருக்கலாம், எனக்கே தெரியல. காசு மித்ரா எடுத்து போயிச்சா தெரியல, யாருக்கு தெரியும்? அந்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்ததானே நம்மளுக்கு வந்து we can make a deduction. ஆனா பாவமா இருக்கு நம்ம பார்த்தா. நம்ம கொஸ்டின் கேட்டுதான் இருக்கோம், nobody is giving us answers for this. இல்ல சுதன், ஆக்சுவலா வந்து ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா வந்துட்டு ஸ்கூல் ஈவென்ட்ல ஸ்கூல் பிள்ளைங்கிட்ட விட அரசியல் பேசிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எனக்கு புரியல இப்ப என்னன்னா, இப்ப வந்துட்டு ஸ்காலர் 2 பிள்ளைங்களுக்கு நீங்க போயிட்டு அவ்வளவு தூரம் அரசியல் வந்துட்டு பயிற்றுவிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க பெருமையா இருக்கு ஒண்ணு. ஆனா அங்க போயிட்டு வந்துட்டு இந்த லைக் நம்ம கேட்கறது வந்து ஒரு சீரியஸான கொஸ்டின். பட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, டிக்டாக்ல வந்துட்டு நிறைய பேர் பேசுறாங்க. இப்போ டிக்டாக் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா யாருக்குமே வந்துட்டு மரியாதையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா, திஸ் இஸ் த ஒன்லி பிளாட்ஃபார்ம் வி ஹேவ் டுடே. இதுக்கு முன்னுக்கு என்ன அந்த முகநூல் இருந்துச்சு, ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னுக்கு வி வர் ரிலையிங் ஆன் பேப்பர்ஸ். சரியா? தட் டைம் வி டோன்ட் நோ, லைக் ஒரு 30 years பேக் வந்துட்டு வி டிடன்ட் ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் டு அஸ் டு வாய்ஸ் ஆஃப் as a common people. We need to go to one of the office. இப்போ for example வந்து when we go to the MIC office or anything and we voice out, அங்க என்ன நடக்கும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். We have seen that before. இப்போ அவங்களும் கொஞ்சம் வந்துட்டு இறங்கி வராங்களா, பயப்படுறாங்களா? இப்ப ஓகே, மக்கள் வந்து டைரக்டா வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That's how we asking question. You see how harmful we are, bro, in this current society. I talked about one particular place that was having a by election and there was a live session going on. நான் அந்த லைவ் செஷனுக்கு போறேன், என் வீடு காடி நம்பர் வரைக்கும் அந்த லைவ் செஷன்ல சொல்றாங்க. That's how dangerous politics is. Oh yes, of course. அப்படி இருக்கும்போது அதையும் தாண்டி மீறி நம்ம வந்து வெளியே பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என் சமுதாயத்து மேல எனக்கு அக்கறை இருக்குன்றதா இது காட்டுது. வேற எதுவும் இல்லை. I am not going to benefit anything. Yes, agree. That's the same thing that I gone through as well.
everybody leaking about infos about me. என்னமோ சொல்லுவாங்க, என்னமோ கதையெல்லாம் ஓட்டுவாங்க. எனக்கு தெரியாத கதையெல்லாம் ஓட்டிட்டு இருப்பாங்க. But that is normal. These are people just hating you personally because you're speaking up. ஆனா நம்ம எதுக்கு கேட்கிறோம்? நம்ம சமூகம் நல்லா இருக்குன்னு கேட்கிறோம். What's wrong with that? அதுதான் எனக்கு புரியல. Anyway, so we are still talking about Mitra's money. It's still வர மாட்டேது. But anyway, brother, don't worry about this. I'm looking to do very soon a program. Can I continue, Sudan? சொல்லுங்க. Yes sir, சொல்லுங்க. Sudan, can I continue? Okay. Yes, come. So, நான் தமிழங்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பிரைவேட் கிண்டர் கார்டனுக்கு வந்து 5 NGO ஹேண்டில் பண்றாங்க, 220 இருக்கு. அப்ப இந்த பிரைவேட் கிண்டர் கார்டன் வந்து பை ரைட் வந்து ஏற்கனவே 2016 வந்து டத்து கமலநாத் வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று உருவாக்குனாரு, அதை தஸ்காவ் ஆக்குறதுக்கு. ஓகே, தென் இந்த 5 NGO கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க தைரியமா வந்து மேலே வரலாம், நம்ம டிபேட் பண்ணலாம் அதை பத்தி. நோ இஷ்யூ. Yes, I'm independent activist. I'm not in NGO or any party politics. ஸோ அது வந்து நடக்காம முடிஞ்சு. ஏன் நடந்துச்சுன்னா ஐ வில் டெல் இன் அது செஷன்ல. ஓகே, ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ரவீன் பேசுன மாதிரி, சுதன் பேசுன மாதிரி KKMல வந்து இந்திரா கசேத்தா மலேசியாவிலையும் ஈவன் வந்து சொக்ஸோ மூலியமா இல்லைன்னா NGO மூலியமா இல்லைன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் டைலிஜ் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய இருக்குது. அதை வந்து பை ரைட் வந்து அதெல்லாம் டாட்டாலாம் கும்பல் பண்ணிட்டு உண்மையிலேயே வந்து பொலிட்டிஷியனோ இல்லை நம்மளாம் செய்கிறோம். உண்மையிலேயே அது வந்து அந்த வழி காமிக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது, இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். ரவீன் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அப்ளிகேஷனே வந்து மித்ரா வந்து இட்ஸ் வெரி ரிடிகுலஸ்லாம். பிகாஸ் அது வந்து வெண்டிங் பண்ணுற ஒரு கைஜி வந்து வெண்டிங் பண்ணுற மாதிரி. இது நல்லதுதான், நல்ல ப்ராசஸ் தான். But I want to ask those top leaders, whoever giving a statement கொடுக்குறீங்களா, மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க. இந்த மித்ராட காசு சிடெக் டைம்ல இப்போ வரைக்கும் வந்து உண்மையிலேயே வந்து மக்களுக்கு போயிருக்கா, இல்லை இந்த டாப் லெவல் பீப்புளுக்கு போயிருக்கா, இல்லை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் டாப் NGOக்கு போயிருக்கா? அப்புறம் அந்த பேப்பர் ஒர்க்லாம் எப்படி செய்வாங்க, அதுக்கு வந்து அதுக்கு கமிஷன் கொடுப்பீங்களா, அதுக்கு போயிருக்கான்ட்டு மனசாட்சியை தொட்டு நீங்களாம் பேசிக்கலாம். ஸோ பட் என்ன பிரச்சனைனா, இந்த மித்ரா வந்து டத்துஸ்ரீ நஜீப் டைம்லலாம் அப்போ சிடெக் இப்படிலாம் வந்தது. ஸோ அது ஒரு நல்ல எண்ணத்தை தான் உருவாக்குனாரு. சுதன் சொன்ன மாதிரி டத்துஸ்ரீ நஜீப் வந்து ஏன் இதை உருவாக்குனா, இது பர்டிகுலர்லி டைரக்ட் சேனல். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டயாலிசிஸோ இல்லை ஒரு படிப்பு இஷ்யூமோ இல்லை வந்து ஒரு கோர்ஸ் நடத்துறதுக்கு நீங்கள் அந்தந்த கமிட்ரியானுக்கு போக தேவையில்லை. ஏன்னா அந்தந்த கமிட்ரியான் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நெகிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க எஸ்கோக்கு உற்சாகவான்னு இருப்பாங்க. எஸ்கோக்கு உற்சாகவான்னு அவங்க என்ன செய்வாங்க, ப்ரோக்ராம் செய்வாங்க, பாதலமையிலே எல்லாம் வருவாங்க. ஆனால் ஏன் இது தமிழுக்கு டத்துஸ்ரீ நப்ஜி செஞ்சார்னா, உங்களுக்கு டைரக்ட் டிக்கெட்னா இது எல்லாமே இந்தியனாக இருப்பாங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குனாங்க. ஆனால் சில சனியனுங்க, சாரி டு யூஸ் திஸ் வேர்ட், காலையில் சில சனியனுங்க இந்த கமிட்டியில் இருந்துக்கிட்டு இந்த பேரசைட் மாதிரி என்ன செய்யுங்கன்னா, இதெல்லாம் பணக்கார சனியனுங்க. இந்த லூப் ஹோல்லாம் தெரிஞ்சதுங்க. இதுங்க என்ன செய்யுங்கன்னா, அதை மெனிப்புலேட் பண்ணுங்க, அந்த சிஸ்டமே மெனிப்புலேட் பண்ணுங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு அந்த பிளந்தேக்கான் பக்காவாய் இருக்காங்களா அங்கே அந்த ஆஃபீஸில், அதை நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும். அதையும் நீங்க கவனிக்கணும். ஏன்னா அங்க என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் நாங்க எடுத்து சொல்லும் போது இந்த பத்தாக்ஷோ பஞ்சிலா தங்கோ இருக்கீங்களா, சாரிங்களா, பத்தாக்ஷோ பஞ்சிலா தங்கோ, நீங்க வந்து காசு நீங்க வந்து பட்டுட்டாலா, நீங்களாம் பட்டுட்டா, நாங்க வந்து 5 காசு எவன்ட்டே வாங்காம சொந்த காட்டு போட்டு செய்யறோம் ஆளு. அப்படி இருக்கும் போது நீங்களாம் என்ன செய்வீங்கன்னா, இதை வந்து மெனிப்புலேட் பண்ணுவீங்க. நாங்க வந்து காசை வாங்கி செய்யறோம், நாங்களுக்கு வந்து எஜெண்டா இருக்கு இப்படிலாம். ஸோ சாரி டு சே, காலையில் இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது. இப்போ சம்டைம் வந்து கொஞ்சம் உரைக்கிற மாதிரி பேசுகிற நிலைமை வந்துருச்சு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்தியன் கம்யூனிட்டி பர்டிகுலரில் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து தெரியலன்னா அதை எடுத்து பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா சில பேர் எங்கள் மாதிரி ஆளுங்க வந்து அதை சொல்லும் போது அதை எடுத்து நாங்கள் சொல்றது உண்மையா, நாங்கள் சொல்றது தெய்வாக்கு எடுத்துக்கோன்னா, நாங்கள் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்னு நீங்கள் என்ன செய்யணும், அந்த சர்க்கிள் இருக்கும், உங்களுக்காக நல்லா படித்தவங்களாம் தெரியும், விஷயம் உள்ளவங்க தெரியும், அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க. ஸோ இதுதான் நீங்கள் இப்படியே இருந்தீங்கன்னா காலங்காலமாக என்ன நடக்கும்னா, தேர் இஸ் அ குரூப் வில் ஆல்வேஸ் மெனிப்புலேட். உங்களை வந்து மாவு அரைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க.
ஆமா. ஸோ இப்போ சுதன் வந்து இதெல்லாம் நிறைய கேட்கும் போது வந்து சுதனை வந்து வேற மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்றது எனக்கு தெரியும். இதெல்லாம் எங்களுக்குலாம் நார்மல்ல. பட் இஸ் அ யங் சேப். ஐ எம் ஆல்ரெடி கம் டு சர்டன் ஏஜ். பட் ஈ டூயிங். அப்போ நம்ம வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா பழைய ஆளுலாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸை வந்து கைட் பண்ணி அவங்களுக்கு முன்னுக்கு போக விட்டுட்டு நம்ம பின்னால் அவங்களுக்கு பேக்கப் இருக்கணும். அதுதான் செய்யணும். ஆனால் என்ன ஒரு செட் திங்ஸ்னா அது நடக்காது. ஈவன் வந்து மெல்லேயில கூட இது நடக்கல. அதனால தான் இப்போ பார்லிமெண்ட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பி வந்து 5 பங்கால் 10 பங்கால் கூட எம்பி இருக்காங்க. தே டோன்ட் கிரியேட் பேசினோம். ஸோ நம்பர் 1 இந்த ஃபண்ட் இப்போ ரீசன் கொடுக்குறாங்களா இந்த மாதிரி வந்து ப்ரைவேட் கிண்டர் கார்டன் கொடுக்குறது. தமிழங்க என்ன கேட்கணும்னா அந்த 5 என்ஜிஓவை இந்த 5 என்ஜிஓ இந்த 220 ப்ரைவேட் கிண்டர் கார்டன் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களா அவங்கள என்ன கேள்வி கேட்கணும்னா நீங்கள் ஏன் கமந்திரியான் பிளாஜரா மலேசியாவில் போய் இந்த ப்ரைவேட் சைனீஸ் ஸ்கூல் 63 ப்ரைவேட் சைனீஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து 20 மில்லியன் கொடுத்தாங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கணும். ஓகே. ரெண்டாவது வந்து இந்த டயாலிசிஸ்லாம் வந்து பிரபா சொன்னார்ல. ஸோ பிரபா வந்து நீட் டு கம் அண்ட் ஆன்சர் யூ ஆஸ் அ எம்பி இஃப் யூ நோட்டீஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம். இன்னொரு எம்பி கூட வந்து அந்த பக்கத்தாரப்பன் வந்து இந்த கபஜிக்கா மஷாரக்கர்ல நம்ம தமிழங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்லிமெண்ட்ல பேசுறீங்க. பட் அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும், அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் தேடணும். பிகாஸ் யூ ஹேவ் த சாஸ். யூ ஆல் ஹேவ் த சாஸ். வி டோன்ட் ஹேவ் த சாஸ் மச். ஓகே. பட் ஈவன் வி டூ. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூலாம் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து ஐ ஹேவ் டு ஆட் இன் லாஸ்ட் இயர் பிரபா பத்தி சொன்னனால நான் ஒண்ணு சொல்றேன். அவருக்கு ஏற்கனவே வீட்டுல வந்து நிறைய ப்ரெஷர். அவங்க அம்மா கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கே வந்துட்டு அவருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு பதில் சொல்றதுக்கு. நம்ம கேட்கிற கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்ல போறாரு சொல்லுங்க. இல்ல ஓகே. இன்னொரு வந்து பெரிய விஷயம் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்றேன். இன் 2021 வந்து மந்திரி விலாயா அப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாரு. என்ன ரூல்ஸ்னா 9 மணிக்கு மேல வந்து இந்த அறாலாம் விற்க கூடாது. இந்த கடை ரூம் ஷீட்டு சில இடத்துலலாம் விற்கக்கூடாது. ஒரு 1547 லைசனை வந்து அப்ரூவ் பண்ணல. ஆனால் பிரபாவும் ஒரு 6 எம்பி டிஏபியும் அதை வந்து போயிட்டு எகெயின்ஸ்ட் பண்ணாங்க. நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், கேட்குறவங்க தமிழங்க நல்லா கேட்டுங்க. கூகுள் பண்ணி ஆல்கோஹால்னால இந்த நம்ம சமுதாயம் யங் ஜெனரேஷன் வீணா ஆகுறத பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ டெரிபிள். இதில் தான் அந்த சோஷியல் ப்ராப்ளமே முக்கால்வாசி வருது. ஸோ இந்த லா வந்து இஸ் எ வெரி குட் லா. பை ரைட் வந்து நம்ம சமுதாயம் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஐ டோட்டலி டிஸ்அக்ரி வென் பிரபா வேன் விச் 6 எம்பி சைனீஸ் எம்பி டிஏபி அதை எகெயின்ஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா பிரபா மேல எனக்கு வந்து ஆத்திரமோ இல்லை லைக்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ என்ன கேள்வினா ஒரு எம்பியோ இல்லை ஒரு வைபியோ இல்லை ஒரு புகாகாஸ் இடையில வந்து மூக்கன் கூட வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணாரு மித்ராவை. நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், மூக்கன் வந்து இப்போ அந்த ஆல்கோஹால் பத்தி சொன்னீங்களே, there is actually a paper, a journal paper, நீங்க படிக்கலாம், journal paper இருக்கும், about the effect of toddy in 1930s to 1957 in Indian estates. அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருக்கு. இது வந்து இப்ப நடக்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை சார், முன்னாடி நடந்திருக்கு. அந்த அதான் சொல்றேன், அது சோஷியலிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. So I agree with you. This is something that should be stopped. A growing community like us, a small community like us, should not be இந்த ஆல்கோஹால் அதுக்குள்ள நம்ம இறங்கக்கூடாது. ஆனா அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு, அதுதான் படிக்காம இருக்கோம். இந்த மாதிரி வைப்பிக்கலாம் முதல்ல அந்த ஜேர்னலா கொஞ்சம் உட்காந்து படிச்சிருந்தாலும் சிந்திக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அறிவு இருந்திருக்கும். அது செய்ய மாட்டாங்களே, அங்கதான் பிரச்சனை. ஓகே, அது வந்து தோடி ஒன்று இருக்கு, சீப் லிக்கர் ஒன்று இருக்கு. அந்த சீப் லிக்கர்னால வந்து எஸ்டேட்ல இருந்து அது எப்படி வந்துச்சு? டைட்டில் ஆஃப் தி ஜர்னல் இஸ் தட் அப்பனி இம்பாக்ட் தோடி ka atas masyarakat pada estate pada tahun 1930 hingga 1957 அப்படின்னு ஒரு ஜர்னல் பேப்பர் இருக்கு பாருங்க. அதைத்தான் வந்து நான் நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தேன். இது வந்து ஒரு நல்ல திட்டம். ஐ மீன் தட் ரூல்ஸ் இஸ் கம் இட் வெரி குட். பட் அதை வந்து அது அக்கறை எடுக்கிறதுல அது வந்து நிறைய வந்து விமர்சனம் நம்மளை வந்து தாக்குனாங்க. இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் நார்மல். பட் என்ன ஒரு கதைன்னா, இப்போ இந்த சீப் லீக்கோட இஷ்யூ என்னன்னா, இட் இஸ் கில்லிங், இட் டிஸ்ட்ராயிங் அவர் ஜெனரேஷன், எஸ்பெஷலி இந்தியன் கம்யூனிட்டி. இன்னொன்று வந்து ஒரு லா, இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன், பிபிடி பேரா பிரகோசா தம்பத்தான்,
அவங்க தான் அந்த ஒரு கிடாய் அறா வந்து அங்கே வச்சு விற்கிறதுனா அந்த அந்த கிடாய்க்கு வந்து பெர்மிஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, லைசன். ஆனால் அந்த ஆல்கோஹால் வைக்கிறதுக்கு வந்து லைசன் வந்து கஸ்டம் டி ராஜா கொடுக்கணும். ஓகே, இது 2 லைசன் இருக்கு. அப்போ பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கும் போது அதோட லா என்ன சொல்லுதுன்னா, பிபிடியில் அலி மஜ்லிஸ் இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் கம் அப் அண்ட் டிபேட் வித் மீ, ஐ சேலஞ்ச் யூ ஆல். அது என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த பிபிடி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல rumah kedai Arab tidak boleh permission diluluskan berdekatan rumah ibadat, balai polis, sekolah dan kawasan perumahan. இது 4 கேட்டகரி அங்க இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது இப்ப என்னோட கேள்வி என்ன, எம்பி எஸ்பெஷலி பிரபாலாம் ஜலம் இப்போல எவ்வளவு இருக்குன்னு அவருக்கும் தெரியும் பாருங்களேன். கோயில்கிட்ட இருக்கு, ஸ்கூலுக்கிட்ட இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லா எம்பியும் கேட்குறேன், எல்லா அலி மஜ்லிஸும் கேட்குறேன், நீங்கள் அங்கே தான் போகிறீங்க வரீங்க, அந்த பாதையில் போகிறீங்க, கோயில் தலைவர் கூட அந்த பாதையில் போகிறீங்க, why you all not doing anything about it? சரி, இதுதான் நான் ஏன் வந்து இதை ஹைலைட் பண்ணுறேன்னா, ஐம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் கோயில் தலைவர், ஐம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் எனி YB or any அலி மஜ்லிஸ், பட் இவங்களுக்குலாம் பதவி கொடுத்து டூயிங் த திங் சப்போஸ் டு பி. அப்போ அங்கே திருவிழா நடக்குது. Let me just give you input, sir. Today I'll be going in to book a venue. I'll be booking a venue. In 2 weeks' time, I'm looking to do a forum for Indians. Maybe tomorrow I'll be announcing it, or the day after I'll be announcing it. But what I'm trying to do is, I'm gonna be first. Obviously, we're gonna talk about MITRA. Ana obviously, other முடிஞ்சனா bigger than MITRA, the impacts and gaps of the Indian issues. இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப பேர் பேசுந்த பப்ளிக் கூப்பிட்டு வந்து, திங்க் டேங்க்ஸ் கூட்டி வந்து, எடிகேட்டர்ஸ் கூட்டி வந்து, ப்ரொஃபஸர்லாம் கூட்டி வந்து நம்ம உட்காந்து பேசணும். இதுதான் சரியா பேசிட்டு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லிட்டு நம்ம எல்லா பொலிட்டிஷியன்ஸும் ஃப்ரம் போத் சைட்ஸ் உட்கார வச்சுட்டு நீங்க பவருக்கு வந்தா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க சொல்லிட்டு நம்ம உட்காந்து கேட்கணும். ஸோ ஐம் லுக்கிங் டு பேசிக்லி ஆர்கனைஸ் திஸ் இன் 2 weeks' time. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி டைம்லி. நம்ம இது செஞ்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம வந்து டிக்டாக் தான் பேசியிருக்கோம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So today I'm going to go and book a venue. I'm hoping to bring people in. Anyway, sir, நாளைக்கு கூடயும் we are bringing in another participant of MITRA Agro Fund. அவங்க வந்து இந்த ஃபண்டுக்கு வந்து ஒரு வாரமா 2 வாரமா போய் ப்ரோக்ராம்ல உட்காந்துருக்காங்க. They have promised the land, they have promised ஒரு ஃபண்ட் of 30,000 ஒரு தொகை கொடுத்து ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த காசு சேரல. அகெயின் இந்த லான்ச் ஈவென்ட் செய்வாங்க, அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த மீடியாக்கு வந்து ஒரு இதெல்லாம் போடுவாங்க, ஆனா கடைசியில் பார்த்தா கவுத்து விட்டுருவாங்க. ஸோ நாளைக்கு அவங்க வந்து 5:30 மணிக்கு வந்து ஜாயின் பண்றாங்க நம்ம மீட்டிங்ல. ஸோ சார் திஸ் 2 things will be announcing tomorrow. முடிஞ்ச நாளைக்கு காலைல வாங்க சார். ஏன்னா 7:30 மணி ஆச்சு, கொஞ்ச நேரத்துல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஓடணும் வழிக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது நம்ம வந்து ஒரு நாள்ல பேசி முடிக்கிற விஷயம் இல்ல. when you announce the day, you do 5 o'clock. Actually I was standby. நம்மலாம் 4:30 மணிலாம் எழுந்திருக்கிறாரு. Very good. So it's okay, good. Yes. Then we will discuss thoroughly la. We will discuss thoroughly. Kingmaker. Thanks. Kingmaker, just hypothetically, if you win like Prabha in G16, maybe you too will change once you have. நீங்க பாருங்க ரிப்பீட்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க brother. Very simple. நான் ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கேன் இதை பத்தி. It's called the War Against Indian. In fact, my second book is called The Rise of Indians. Don't worry, உங்க ஆன்சருக்கு வந்து இன்னும் ஒரு few monthsல என் புக்கே நான் விளையாக்கி கொடுத்துருவேன். But if you want to know about what I think is important policies that I'm speaking about, ஒரு புக் இருக்கு, The War Against Indians. அதை கொஞ்சம் எடுத்து படிச்சா நல்லா இருக்கும். A lot of people have bought it, governors have bought it, policy makers have bought it, politicians have bought it. So அதுவே பாருங்க. எல்லாமே எடுத்து நான் டிக்டாக்ல பேச கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். I'm saying in a very humble, in a nice way to you. Everything that I think needs to be done is there in the particular book. But beyond that, the solution wise, policy என்ன அர்த்தம்னு நான் 2வது புக் எழுதிட்டு இருக்கேன். அது வந்து மேபி பை நெக்ஸ்ட் இயர் முடிச்சிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். I hope to bring that in at that time. Anyway sir, thank you brother. நீங்க ரொம்ப வந்தீங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து ரொம்ப ஃபன்னா இருந்துச்சு உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு. But tomorrow is a much more bigger day. I'll be bringing in another participant. முடிஞ்ச காலைல இருந்தீங்கன்னா வாங்க, ஜாயின் பண்ணிடுங்க. Sure சுதன், நாளைக்கு காலைல வரோம். வாய்ப்பு சுதன். நன்றி. துர்னவர், thank you very much. Thank you brother. Thank you. Okay, have a nice day. Have a nice day. Have a great day. Yeah. Thank you.